Good afternoon, friends, and let us start with the next point, that is good warehousing practices and material management. So, let us see what the exactly warehouse means. The definition of warehouse is it is a commercial building used for the storage of the goods. म्हणजे एक बिल्डिंग की जिथे गुड्सचं म्हणजे फार्म प्रोडक्ट्स असतील, फूड प्रोडक्ट्स असतील, एनी प्रोडक्ट्सचं जिथं स्टोरेज केलं जातं. दॅट बिल्डिंग इज कॉल्ड एज अ warehouse. They are generally large plain buildings outside the cities, towns, or villages in the industrial park and are used by manufacturers, importers, exporters, wholesalers, etc. म्हणजे या बिल्डिंग्स जनरली सिटीजपासून लांब असतात, इंडस्ट्रियल एरियामध्ये, मायडीसी एरियामध्ये लोकेटेड असतात. आणि कोण कोण त्यांना यूज करत असतं तर मॅन्युफॅक्चरर्स फॉर द स्टोरेज ऑफ द फिनिश गुड्स, इम्पोर्टर्स फॉर द स्टोरेज ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स, exporters for the storage of the goods which are going to be export, and for by the wholesalers for the storage of the goods or products received by the manufacturer until they are further distributed to the customers. So these are the plain buildings used by the manufacturer, importer, exporter, wholesaler for the storage of the goods, and they are generally located outside the cities. Next, warehousing. What exactly the warehousing means? Warehousing refers to the process of holding the goods till they are dispatched to the customers. Means here the goods are stored from the date of the manufacture, received from the manufacturer up to the dispatch to the customers. It is the operation that preserves the integrity of the drugs. In warehousing, integrity, that is safety, purity, efficacy, efficiency, quality, stability of the drug is maintained, preserved. That process is called integrity, maintaining the integrity of the drugs. Each drug have different storage condition. Warehousing ensured that the storage of the drug is done according to the requirement defined by the manufacturer. Warehousing, in warehousing, the storage of the drug is done according to the label what the manufacturer uh, mentions the storage condition for that particular product. In that temperature and humidity condition, in that environmental condition, that at that storage condition the products are stored. Next is the what are the key activities concerned with the warehousing? The receiving, identifying, holding, assembling, and processing of the order to meet the demand. In warehousing, the product are received, they are identified, that is they are stored in a zoning system so that easy to identify, easy to distribute. Holding means storing, assembling means assembling, that is keeping or storing the products in such a way that large amount of products are stored in a small space, and they are easy to identify, easy to sell, distribute. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स. म्हणजे ऑर्डर इथं प्रोसेस केली जाते, जशी डिमांड आहे त्या पद्धतीने ते प्रोसेस करून पुन्हा डिस्ट्रीब्यूट केली जाते. सो दीज आर द ॲक्टिव्हिटीज विच आर कन्सर्न विथ द वेअर हाऊसिंग. नेक्स्ट वी हॅव टू सी दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द वेअर हाऊसिंग. What is the importance of the warehousing? First, to optimize the available resources for the large scale storage in the specified manner. Second, to supply the product in less time. It acts as an important part of a supply chain. That is, we store the goods as per the zoning system, and in that way we can easily identify the product and we can easily distribute them. So time required for the identification and for the distribution of the goods is also less. Next, to maintain safe, clean and segregated environment. As we follow the good warehousing practices, cleaning, sanitation is done at a regular period of time, and segregation means no saturation of the products is done, so no segregation is seen. The whatever area used for the storage is all the time clean, safe and not segregated. Next, to control the movement and storage of the materials within the store. Next, to help in easy verification and correction of the stock. As we store the goods in a zoning system, we can easily identify them, we can verify them, and if there is necessary corrective action, it can be taken easily. Next, it is regulatory requirement for the pharmaceuticals, that is good warehousing practices says that good, you get the license, you get the certificate of the good warehousing practices only when if you have the warehouse in your industry, manufacturing unit, or in your testing unit, or in your distribution unit. Next, it helps in the product segregation. Next, to streamline the process of receiving, storage and the distribution. If proper warehousing is done,
then receiving, storage and distribution is done correctly. Next, functions of the warehousing. What are the different functions of warehousing? First, receiving and recording of the goods. Second, storage. Third, order picking, and fourth, distribution. These are the four different functions of warehouse. First is receiving and recording of the goods. Then it is the responsibility of the head of the warehouse department to check the received goods, their quality, quantity, etc. Note down the date and time of receiving. Maintain the document consisting of signature of both, one who sell the product and another who receive the product. That is head of the warehouse department. म्हणजे वेअरहाऊस डिपार्टमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की ज्यावेळेस ते एखाद्या मॅन्युफॅक्चररकडून प्रॉडक्ट्स त्यांच्याकडे स्टोअर करण्यासाठी, वेअरहाऊस करण्यासाठी रिसीव करत असतात, परचेस करत असतात, तर त्यावेळेस त्यांनी त्या प्रॉडक्टची क्वालिटी, क्वांटिटी चेक करून पाहिली पाहिजे. त्याच्यावरची डेट आणि टाईम कधी तुम्ही रिसीव करताय ती डॉक्युमेंटरी मेंटेन केली पाहिजे आणि त्या सगळ्या डॉक्युमेंटवरती दोघांच्या साईन्स असल्या पाहिजेत. एक हेड ऑफ द वेअरहाऊस डिपार्टमेंट आणि सेकंड ज्याच्याकडून आपण रिसीव करतो म्हणजे तो मॅन्युफॅक्चरर. त्याच्यानंतर सेकंड आहे स्टोरेज. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द वेअरहाऊसिंग डिपार्टमेंट इन रिलेशन विथ द स्टोरेज? Products should be stored such that they should be easy to identify. Zoning concept should be used while storing the product. Means जे काही प्रोडक्ट्स तुम्ही रिसीव केलेले आहेत तर ते स्टोरेज करताना प्रॉपर झोनिंग सिस्टीम म्हणजे एक्झॅक्टली काय, तर जो काही एरिया असेल त्याच्यावरती पुन्हा डिवायडेशन असतं की दिस पर्टिक्युलर शेल्फ बिलॉंग्स टू द स्टोरेज ऑफ द पॅरासिटामॉल टॅबलेट, दिस शेल्फ बिलॉंग टू द स्टोरेज ऑफ द सिरप्स, दिस इज फॉर द स्टोरेज ऑफ द सोल्युशन एक्सेट्रा. मग त्या पद्धतीनेच ते स्टोअर केले पाहिजे जेणेकरून इझिली तुम्हाला ते नंतर आयडेंटिफाय करता येतील आणि तुमचा डिस्ट्रीब्युशनचा टाईम आहे तो रिड्यूस होईल. Next, function of warehousing department in relation to the order picking. It is the responsibility of a line manager to pick the same product which is indicated in the picking list. The match number should be same in all the documents, that is picking list, invoice and delivery note. म्हणजे ऑर्डर पिकिंग मध्ये पण जो काही तुमचा लाईन मॅनेजर आहे म्हणजे पिकिंगचा मॅनेजर, वेअरहाऊसचा मॅनेजर आहे, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की ज्या नंबरची जो प्रॉडक्ट पिकिंग लिस्टमध्ये मेन्शन केला आहे, ज्याची आपल्याला परचेस ऑर्डर आलेली आहे आपल्याकडे, तर त्या पिकिंग लिस्टप्रमाणे तोच बॅच नंबरचा प्रॉडक्ट त्यांनी पिक करायचा, त्याचं पॅकिंग व्यवस्थित करायचं आणि पुढं फर्दर डिस्ट्रीब्युशनसाठी पाठवायचा. मग त्या प्रॉडक्टचा बॅच नंबर हा तिन्ही डॉक्युमेंटमध्ये सेम आला पाहिजे. पिकिंग लिस्टमध्ये, इनवॉइस नंबरमध्ये म्हणजे चलन असेल आणि डिलिव्हरी नोट म्हणजे जे तुम्ही त्यांना प्रॉडक्ट सेल डिस्ट्रीब्यूट केल्यानंतर त्याच्याबरोबर जे लिस्ट पाठवतो त्यामध्ये, ह्या सगळ्यांमध्ये तो नंबर सेम असला पाहिजे. नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्युशन. It is the responsibility of loading supervisor to check the vehicle used for the transport is clean, suitable for the transport. Incoming materials should be first sent to quarantine department for checking the quality. Then the sample should be sent for analysis. After analysis, goods should be transferred to the approved area. In case the goods are rejected, they should be sent to the rejected area. There should be separate area for return goods. There should be separate area for goods requiring special storage condition. मग डिस्ट्रीब्युशनमध्ये वेअरहाऊस डिपार्टमेंटचं काय फंक्शन आहे, तर पहिली गोष्ट लोडिंग सुपरवायझर. नावातच आहे त्याच्या, लोडिंग मीन्स द अँड सुपरवायझर मीन्स अ पर्सन हू सुपरवायझेस द ॲक्टिव्हिटी ऑफ लोडिंग. लोडिंग म्हणजे प्रॉडक्ट तुमच्या ट्रान्सपोर्ट व्हेकलमध्ये, ज्या व्हेकलने ट्रान्सपोर्ट करायचं त्याच्यामध्ये फिल करून द्यायचं. तर जे कोणी पर्सन ही ॲक्टिव्हिटी सुपरवाईज करत असतो त्याला म्हणतो पण लोडिंग सुपरवायझर. मग त्याची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे वाईल डिस्ट्रीब्युशन, तर त्यांनी पहिली चेक केलं पाहिजे की ज्या व्हेकलने तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन करणार आहात ती व्हेकल सुटेबल आहे का त्या प्रॉडक्टसाठी, तिथं प्रॉपर फर्निशिंग आहे का, लाईट सेन्सिटिव्ह ड्रग्ज असतील, हीट सेन्सिटिव्ह ड्रग्ज असतील तर त्यांच्यासाठी इन्सुलेशन प्रॉपरली त्या व्हेकलचं केलं आहे का, गुड कंडिशनमध्ये क्लीन सॅनिटाईज आहे का ती व्हेकल. दुसरी गोष्ट, जे प्रॉडक्ट तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करणार आहात तर त्याची पहिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूट करण्याआधी आपण त्या प्रॉडक्टची क्वालिटी चेक केली पाहिजे. मग त्यांना आलेल्या प्रॉडक्ट्सला पहिल्यांदा क्वारंटाईन डिपार्टमेंटला पाठवायचं, तिथून पुढे ॲनालायसिस डिपार्टमेंटला पाठवायचं. ॲनालिसिस केल्यानंतर जर त्या प्रॉडक्टचे रिझल्ट व्यवस्थित आले तर मग तो प्रॉडक्ट ॲप्रूव्ड एरियामध्ये पाठवायचा. जर रिझल्ट मॅच नाहीच झाले स्टँडर्डला तर रिजेक्टेड एरियामध्ये पाठवायचे. त्यांच्याकडे सेपरेट रिटर्न गुड्ससाठी एरिया असला पाहिजे. सेपरेट एरिया शुड बी देअर फॉर गुड्स रिक्वायरिंग special storage temperature. So these are the different functions of the warehousing department. Next we have to see the elements of the good warehousing practices. There are 5 elements of the good warehousing practices.
म्हणजे ह्या 5 गोष्टींवरून जज केलं जातं की तुमच्या इथं गुड वेअर हाऊसिंग प्रॅक्टिसेस फॉलो केल्या जातात की नाही आहे, आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला सर्टिफिकेशन दिलं जातं. मग कुठल्या 5 गोष्टी बघितल्या जातात? तर फर्स्ट, कॉस्ट इन्व्हॉल्ड इन द वेअरहाऊस. सेकंड, स्टॉक व्हेरिफिकेशन. थर्ड, सेफ्टी. फोर्थ, premises health and hygiene. And fifth, good documentation. If you are fulfilling all these 5 parameters as per the guidelines given in the good warehousing practices, you will definitely get the certificate. So first is the good cost involved in the warehouse. मग कॉस्ट इन्व्हॉल्व कशी काढत असतात? तर असं नाही की छोटं वेअरहाऊस आहे मग तिथं थोडेच कॉस्ट इन्व्हॉल्व असली पाहिजे, मोठं वेअरहाऊस तर मोठी जास्तच कॉस्ट इन्व्हॉल्व पाहिजे. बरोबर, जेवढा तुमचं डिमांड आहे, जेवढा तुमचा सप्लाय, त्या प्रोपोर्शनमध्येच तुमची इन्व्हेस्टमेंटसुद्धा असली पाहिजे. मग वेअरहाऊसमध्ये इन्व्हॉल्व कॉस्ट किती असावी, कसं आपण रिड्यूस करू शकतो, की कमीत कमी कॉस्टमध्ये जास्तीत जास्त प्रॉफिट आपण कसा मिळवू शकतो? तर फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट प्रॅक्टिस शुड बी फॉलोड. दॅट इज द सबस्टन्सेस, द प्रोडक्ट्स विच आर गोइंग टू बी एक्सपायर्ड फर्स्ट, they should be first of all distributed and the next product should be distributed later on. अशा पद्धतीने जेव्हा तुम्ही फॉलो करता त्यावेळेस ऑब्वियस आहे की सॅच्युरेशन प्रोडक्ट्सचं, जुने प्रोडक्ट्स आहेत तर ते तसेच सॅच्युरेट होऊन राहणार नाही, त्याने एक्सपायर होऊन आपण लॉसमध्ये जाणार नाही. त्यामुळं इट शुड बी चेक्ड दॅट द एक्सपायरी डेट ऑफ ऑल द products and according to that their distribution should be done. Next is the stock verification. Frequent stock verification step is very important for effective planning. For that, the data collected from the stock verification should be sent to the supply chain. It affects the business positively. आता जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळण्यासाठी काय नेसेसरी आहे की तुमच्या इथं सॅच्युरेशन प्रोडक्ट्सचं होऊन त्याची एक्सपायरी डेट निघून गेली आणि मग तो प्रोडक्ट तुम्हाला लॉसमध्ये गेला, त्याचे जे काही कॉस्ट आहे तेवढी तुमचा लॉस झाला आहे. तर हे होऊ नये म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, फ्रिक्वेंटली टाईम टू टाईम इंटरवलला तुम्ही स्टॉक व्हेरिफिकेशन केलं पाहिजे की डिमांड किती आहे, आपल्याकडे ऑलरेडी किती आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही नवीन प्रोडक्ट ची ऑर्डर प्लेस केली पाहिजे. आणि तुम्ही ते जे काही तुमचे स्टॉक व्हेरिफिकेशनचे रिपोर्ट्स आहेत, जे रिझल्ट्स मिळालेत की किती आहे, किती गरजेचं आहे, त्या पद्धतीने तुम्ही पुढे सप्लाय चेनला इन्फॉर्म केलं पाहिजे फॉर द परचेस. नेक्स्ट इज द सेफ्टी. As most of the goods are stored on a height, the forklifts, trolleys, stools are required to remove them. There are chances of accident. Hence, safety garments like helmets, safety shoes, masks, goggles should be used. The warehouse area should be subjected for pest control regularly, and pest control should be stored away from the goods. सेफ्टी. आता वेअरहाऊस एरिया आहे त्यामुळे तिथं सेफ्टीचा इश्यू येणार, कारण की जनरली काय सांगितलं आपण, वेअरहाऊस आर द लार्ज प्लेन बिल्डिंग्स आणि मग त्यामुळं असेंबल केलेले असतात प्रोडक्ट एकमेकावरती, कमी स्पेसमध्ये जास्तीत जास्त प्रोडक्ट स्टोअर करता यावे म्हणून. मग ते रिमूव्ह करण्यासाठी, त्यांचं ऑर्डर असेल त्याच्या पद्धतीने पॅकिंग करण्यासाठी, डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी तिथल्या वर्कर्सला स्टूल्स, ट्रॉलीज ते यूज करावे लागतात. मग इट इज नेसेसरी दॅट while working into the warehouse, the worker should wear all the safety garments such as safety shoes, helmets, masks, goggles, etc. आणि जे काही पेस्ट होण्याचे चान्सेस असतात त्यामुळे पेस्ट कंट्रोल ठेवलेत, दे शुड बी सेपरेटली स्टोर्ड सो दॅट दे विल नॉट कंटॅमिनेट आवर प्रॉडक्ट. ओके, सो टाईम टू टाईम देअर शुड बी क्लिनिंग ऑफ द एरिया. Next is the premises health and hygiene. Premises, obviously, warehouse area should be free from odor, smoke and other contaminants. Floors and walls should be smooth and free from cracks. Plain क्रॅक फ्री तुमचे फ्लोअर्स आणि वॉल्स असले पाहिजे जेणेकरून तिथं फॉरेन पार्टिकल अधेर राहणार नाही अँड इट विल नॉट कंटॅमिनेट युअर प्रॉडक्ट. इट शुड बी सॅनिटाइज रेग्युलरली. देअर शुड बी ॲडिक्वेट लाइटिंग इन द warehouse area. Separate area for the washroom. Storage condition required for the cold storage is 2 to 8 degrees Celsius and cold area should not be overloaded. There should be rack system. Cleaning equipment should be stored in a separate area with proper labeling. Any person having wound should not be allowed to enter in the warehouse area. So this precaution you should take. The warehouse should be cleaned and sanitized regularly and no person with the wound should be allowed to enter into the warehouse area so that contamination will be prevented and proper storage condition should be maintained in the warehouse area. Next is the last point is the good documentation. Maintain all the document, check and update it regularly. Important documents in the warehousing are invoices and the delivery notes. If all the documentation is maintained properly, it will definitely give you the certificate of the good warehousing practices. So these are the elements of the good warehousing practices.
So, good afternoon, friends. Welcome to the part 2 of good warehousing practices. And in that, we have to see what are the guidelines of good warehousing practices. So, first, products should be stored and handled under sanitary condition. This is one of the requirement of the good warehousing practices. That is, the products which you are going to store into the warehouse, they should be handled with the care, and the sanitary condition should be maintained all over the warehouse area. Second, stock received from the factory should be received with the proper documentation, that is name of the product, batch number of units in the final pack, date of dispatch, quality status of batches, etc. म्हणजे जे पण प्रोडक्ट्स तुम्ही रिसीव करताय फॅक्टरीमधून तुमच्या इथे स्टोअर करण्यासाठी त्या सगळ्याचं प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन तुम्ही मेंटेन केलं पाहिजे. आणि त्या डॉक्युमेंटेशनमध्ये त्या प्रोडक्टचं नाव, त्याचा बॅच नंबर, किती नंबर ऑफ युनिट्स तुम्ही रिसीव केलेत, फायनल पॅकमध्ये किती आहेत, कधी डिस्पॅच केले, त्याची डेट, क्वालिटीचे सगळे रिझल्ट्स त्या प्रोडक्टचे, हे सगळे डॉक्युमेंटेशन मेंटेन केले पाहिजेत. तिसरं, finished products under test should be stored away from the past products. There should be separate area for the storage of the products which are tested for their quality and the products which are just purchased and not tested for the quality. Next, rejected stock should be stored separately and disposed of after the permission of a manager. Fourth, stock should be stored product wise for easy identification during stock movement. Sixth, stock rotation should be in a first in first out basis so that it will avoid the saturation of the product and thus no loss of the cost should be seen. Next, picking and assembling area should be so mannered to minimize the distance traveled by the warehouse operator. In that, they want to tell you that whatever the systems you are going to operate, whatever the area you are constructing in your warehouse should be in such a way that the energy loss of the employee should be not occurred. Next, picking stock should be stored in a height with a proper label. The stock which is ready for the picking as per the purchase list should be stored on the height and proper labeling should be done to that stock. Next, picking and assembling of the product should be stored to a serially dated document, that is according to the document, according to that serial, according to the dates of the distribution, the picking of the and assembling of the product should be done. They should be arranged in that manner. Next, assembled product should be cross-checked for the quantity. Next, adequate precautions should be taken to prevent spillage, breakage and contamination of the product. म्हणजे जास्तीत जास्त प्रोडक्ट तुमचा कंटेनर ब्रेक होऊ नये, त्याच्यातले जे काही प्रोडक्ट आहे तो वेस्ट जाऊ नये किंवा कंटॅमिनेशन होऊ नये, ह्याच्याकडे तुम्ही जास्तीत जास्त काळजी दिली पाहिजे. सो दीज आर द डिफरंट गाईडलाईन्स ऑफ द गुड वेअरहाऊसिंग प्रॅक्टिसेस. वी हॅव टू फॉलो देम. Next is the aspects of the good warehousing practices. There are 14 aspects of the good warehousing practices. Upon these 14 aspects, they decide whether or not to give the certificate of the good warehousing practices. We have to follow these 14 parameters. First is organization and management. Second, personnel. Third, quality system. Fourth, premises, warehousing and storage. Fifth, vehicle and equipment. Sixth, shipment, container and container labeling. Seventh, dispatch and receipt. 8th, transportation and product in transit. 9th, documentation. 10th, repacking and relabeling. 11th, counterfeit pharmaceutical products. 12th, importation. 13th, contract activities. And 14th, self-inspection. Let us see one by one. First, organization and management. There should be adequate organization structure for each product. Responsibility, authority and interrelationship between all the personnels should be clearly maintained. Employees should be well trained and there should be one person to ensure that the quality system is implemented and maintained. No person should be overloaded so that it affects the quality. So what are the guidelines of the GWP in regarding with the organization and management? That organization should be well educated. They should know their own responsibility, their authority, and there should be good interrelationship between all the personnels working in the organization, and employees in the organization should be well trained, and there should be one person, that is the head of the organization, who should check whether the good warehousing practices is actually implemented and maintained in the organization or not. Next, second is the personnel. All the personnel involved in the distribution should be qualified and training of the good distribution practices should be given to them.
म्हणजे जे पण काही पर्सनल गुड वेअरहाऊसिंग प्रॅक्टिसेसमध्ये इन्वॉल्ड आहेत त्या सगळ्यांना ट्रेनिंग दिलेलं असलं पाहिजे गुड डिस्ट्रीब्युशन प्रॅक्टिसेसचं, आणि ते सगळे क्वालिफाईड असले पाहिजेत. ॲडिक्वेट नंबर ऑफ पर्सनल शुड बी अपॉइंटेड फॉर डिस्ट्रीब्युशन ऑन कॉन्ट्रॅक्ट अँड टेम्पररी बेसिस. म्हणजे जेवढे रिक्वायर्ड आहेत तेवढ्या नंबर ऑफ पर्सन अपॉइंट केले पाहिजेत, जेणेकरून सिंगल पर्सन विल नॉट गेट ओव्हरलोडेड अँड इट विल दस नॉट अफेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. Next, all the persons in the warehouse area should wear proper safety garments. It is their responsibility that they should wear the all safety garments while performing their work, and their job description should be clearly defined, and they should know their job description. They should know what they have to do and how they have to do, where they have to do, when they have to do. All these questions they should, answers of these questions they should know. Next, quality system. Quality system regarding documentation should be used. All the documents done by the internet should be accessed by the qualified person only. Good warehousing practices, it is related with the storage and distribution. Thus, distribution process actually starts from the emails via the internet, different internet facilities. So all the documents which are produced or done by the internet, they should be accessed by the qualified person, and all the documentation should be maintained correctly. This is one of the aspect of the good warehousing practice. Next is the premises warehouse and the storage. There should be separate storage area for the finished products, returned, recalled, rejected, expired, quarantine products. Separate area should be there for all this type of products. Second, there should be separate area for the hazardous, that is toxic substances, so that it will not contaminate with our product. Next, there should be separate area for flammable substance, and proper insulation should be done to that area. And there should be separate area for the pressurized gases. There should be separate area for sampling, so that it will not cause the cross contamination. There should be separate area for the storage of the equipments, and all the equipment should be calibrated and validated. There should be adequate lighting, ventilation, temperature, sanitation, humidity, security conditions should be maintained. Next is the vehicles and the equipment. Vehicles and equipments used for the distribution should be well equipped to avoid cross contamination. प्रॉपर इक्विप्ड असलेल्या पाहिजेत, सेपरेट शेल्फ्स असले पाहिजेत सगळ्या व्हेकल्समध्ये, किंवा लाईट सेन्सिटिव्ह, हीट सेन्सिटिव्ह असे फर्निचर व्यवस्थित तिथं आतमध्ये असलं पाहिजे, वेल फर्निश्ड असल्या पाहिजेत, आणि क्लिनिंग सॅनिटेशन रेग्युलरली झालं पाहिजे, सो दॅट इट विल अवॉइड कंटॅमिनेशन. There should loss of stability, packing integrity, etc. Wherever possible, global positioning system GPS should be used. GPS means it indicates the location of that vehicle. So if you are carrying any harmful substances or any ganja like substances, heroin ganja like substances, then you should position the good positioning system, GPS system, to the vehicle, so that you will understand where is the location of that particular equipment. Storage condition required during transportation should be maintained, and record should be kept for at least 1 year after the shelf life of the product. There should be preventive maintenance program for equipment, and equipment should be calibrated, and alarm point should be checked periodically. Next is the shipment containers and container labeling. Shipping containers should be labeled correctly for proper handling. Their source and content should be easily identifiable. Nationally or internationally abbreviations should be used for the labeling. म्हणजे जे पण काही कंटेनर्स, एक्झाम्पल कार्टन्स, बॉक्सेस, ज्याच्यामधून तुम्ही शिपिंग करणार आहात तुमच्या प्रोडक्ट्सचं, तर ते प्रॉपर हँडल केले पाहिजे, त्यांना प्रॉपर लेबल लावलं पाहिजे, आणि लेबल करताना त्याच्यावर जे शॉर्ट फॉर्म्स तुम्ही वापरत आहात तर ते सगळे नॅशनली किंवा इंटरनॅशनली ॲक्सेप्टेडच असावेत. नेक्स्ट, डिस्पॅच अँड रिसिप्ट. Prior to the dispatch, the supplier should verify whether the receiver is having proper storage facility for the product. Records of dispatch should be maintained. It include date of dispatch, name and address of a contact person, status of addressee, product description, transport and storage condition, delivery order number, batch number, expiry date, etc. Along receipt, the receiver should examine the product according to the documentation, verify for damage, reject the product if found damaged, and confirm the receipt with the signature. What are the points that you should follow while dispatch and receipt of the products as per the good warehousing practices? While dispatching, the person who is going to supply, he should verify that the receiver have actual storage condition suitable for that particular product or not. If yes, then and then only he should supply that product to him. While supplying, he should maintain all the documentation regarding
covering all this point, that is name, address, batch number, expiry date, storage condition, etc. of the product. As well as it is the responsibility of the receiver also to examine the product while receiving for the quality. If he found the product is damaged, he should reject that product, and if not found damaged, then he should accept it and he should give the sign of the receiving on the documentation, and he should also maintain all the documents of the receipt. Next is the transportation. Products should be transported in such a way that its quality, purity, integrity, strength, and safety is not lost. It should not be contaminated. Precautions should be taken against breakage. Should not be subjected to unacceptable degree of heat, cold, light, moisture, etc. Drug products should be packed with product adequate insulation. That is, transportation of the product should be done in such a way that its purity, quality, integrity, safety, etc. is not lost. They are stable as they was during the manufacturing. Next, there should not be any kind of a breakage during transportation, and product should be stored from the heat, cold, light, moisture, etc. They should be packed in a proper package with adequate insulation. Next is the documentation. Following records should be maintained for at least 1 year after the expiry of the product. That is, receiving good, issuing good, training, monitoring temperature and humidity, cleaning operation, pest control, calibration, preventive maintenance, recall, complaint, inventory, log of signature, etc. So all the documentation regarding all these steps, that is, while receiving, while issuing, while giving training to the workers, while monitoring the temperature and humidity, etc., all the documents should be maintained for at least 1 year after the expiry of the product. Next is repacking and relabeling. First of all, it is, you should not do the repacking and relabeling of the product. It is should be done limited, but if it is necessary, if you want to do the repacking, then you should not do it by your own. You should take the permission of the manufacturer, and according to his guidelines, you should do the repacking and relabeling of the products. And after repacking, the original pack of the product should be properly disposed. Next is the counterfeit pharmaceutical products. Now, what exactly the counterfeit pharmaceutical product mean? Counterfeit means which does not match, whose permission you don't have to transport. Such products are called as counterfeit. Counterfeit pharmaceutical products should be kept apart to avoid confusion. They should be labeled as not for sale, or formal decision should be taken regarding proper disposal of the products. Importation. Import of the product should be done only from the port limited by the appropriate legislation. Appropriate legislation means the state or the central government of that particular country. They decide the ports which are suitable for the import of the drug, and only such ports should be used for the importation. Other ports should not be used, and that port should be equipped to handle the pharmaceutical product, and all the reasonable steps should be followed by the importer regarding the mishandling of the products. Next is contract activities. Any activity relating to the distribution of the product should be performed by the authorized person in accordance with the terms of a written contract. The main responsibility of contractor is to avoid the entry of a counterfeit medicine into the distribution chain. Contract acceptors should be audited periodically. What is the exact responsibility of the contractor? To transport only such products whose permission is with him, and not include other products whose permission is not there. So at a regular period of a time, the audit inspection of the contractor should be done, and if the counterfeit medicine is found into the distribution, the license of the contractor is removed. And next is the last is the self-inspection. Self-inspection should be conducted to monitor the implementation and compliance with the principles of the GDP. Self-inspection is generally conducted by the head of the particular good warehousing practices, and it should be conducted by the qualified head person, and result of the inspection should be recorded. Necessary corrective action should be taken. After the inspection, the results are recorded, and if necessary, corrective actions are taken, and follow-up program should be taken. Whatever corrective actions are told are actually implemented, done or not, that is checked during the follow-up program, and management should evaluate the inspection report and record of the corrective action taken. So these are the different aspects of the good warehousing practices. Thank you.
Good afternoon, friends, and welcome to the third part of the good warehousing practices and material management. So, this part deals with the material management. In previous part, we have studied all the details about good warehousing practices. Now, what exactly the material management means? Material management is the scientific technique concerned with planning, organizing, and control of the flow of material from their initial purchase to the destination. That is, from the place of purchase up to the, that is, from the manufacturer to the consumer. Whatever actions we are taking for managing the quality, integrity of the material, that all processes is called as a material management. The processes involved are planning, organizing, control, etc. So what are the aim of the material management? First, to obtain the right quality. Second, to obtain right quantity. Third, at right cost. Fourth, at right time and place. So these are the different aims of the material management. What is the purpose of material management? So first purpose is to provide reasonable level of a client services. Second, to gain the profit. Third, to satisfy the demand during period of replenishment. That is, period of replenishment means जिथे तुमचे गरज म्हणजे आहे आणि तुमच्या इथे स्टॉक कमी आहे आणि डिमांड जास्त आहे, तर त्यावेळेस मटेरियल मॅनेजमेंट तुम्ही प्रॉपर स्टोअर केलं असेल तर त्यावेळेस तुम्ही ते इझिली सॅटिस्फाय करू शकता डिमांड. पिरियड ऑफ रिप्लेनिशमेंट म्हणजे तुटवडा असेल तिथे तुम्ही ते डिमांड सॅटिस्फाय करू शकता बाय डुईंग द मटेरियल मॅनेजमेंट. फोर्थ, टू कॅरी रिव्हर्स स्टॉक टू अवॉइड स्टॉक आउट. आणि फिफ्थ, to stabilize the fluctuations in the consumption. So these are the different purposes of the material management. Next is the need of the material management. First, to have adequate material in hand when needed. Second, purchase the material at the lowest price with consistent quality. Third, to minimize the inventory investment. And fourth, to operate efficiently. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ द मटेरियल मॅनेजमेंट. कशावरून मटेरियल मॅनेजमेंट केलं जातं, कोणते कोणते पॅरामीटर्स बघून. तर पहिलं, डिमांड एस्टिमेशन, की डिमांड काय आहे. त्याच्यानंतर आयडेंटिफाय द नीडेड आयटम, म्हणजे कोणत्या आयटम्सची, कोणत्या गोष्टींची डिमांड मार्केटमध्ये आहे. थर्ड, कॅल्क्युलेट फ्रॉम द ट्रेंड्स इन द कन्झम्पशन इन द लास्ट 2 years, म्हणजे लास्ट 2 yearsमध्ये किती क्वांटिटीमध्ये त्याची डिमांड होती, किती अमाऊंटमध्ये त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टची डिमांड होती, किती कन्झ्युम केला गेला आहे तो प्रोडक्ट, ते कॅल्क्युलेट करायचं. आणि रिव्ह्यू विथ द रिसोर्स कन्स्ट्रेंट, म्हणजे आत्ता आपल्याकडे किती आहे ह्याचा रिव्ह्यू घ्यायचा आणि त्या पद्धतीने मटेरियलची मॅनेजमेंट तुम्ही करायची. हे दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मॅनेजमेंट. अँड लास्ट पॉईंट इज द प्रिन्सिपल्स ऑफ मटेरियल मॅनेजमेंट. देर आर 6 प्रिन्सिपल्स. By going through them, you can do the material management. First is the planning, second organizing, third staffing, fourth directing, fifth controlling, and sixth budgeting. So first planning, it is done by the head of the organization. That is, it is the function of a management, and it is a psychological process of thinking about the activities to achieve the गोल. म्हणजे जे काही गोल आहे मॅनेजमेंटचा, तर तो अचीव करण्यासाठी कशा पद्धतीनं गेलं पाहिजे ते सायकोलॉजिकली थिंक करायचं आणि त्याचा प्लॅन बनवायचा. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ प्लॅनिंग. सेकंड इज द ऑर्गनायझिंग. आफ्टर प्लॅनिंग, organizing is done. It is also function of the management, and here the job and responsibility in relation to that job is decided. म्हणजे आता काय गोल आहे ते आपण वरती प्लॅनिंगमध्ये डिसाईड केलं, ते कसं अचीव करायचं ते आपण आता ऑर्गनायझिंगमध्ये डिसाईड करतो, की म्हणजे कोणाला कोणता जॉब द्यायचा आहे, त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक जॉबची काय काय असेल हे सगळं डिसाईड करतो आपण ऑर्गनायझिंगमध्ये. नेक्स्ट, स्टाफिंग. हिअर द ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर इज मॅनेज्ड by proper selection of a staff. Staffing refers to recruitment, selection, development and compensation of the subordinates. स्टाफिंग म्हणजे काय, इथं काय केलं जातं, हे पण ऑर्गनायझेशनचं फंक्शन आहे. इथं स्टाफचं सिलेक्शन केलं जातं, त्यांना त्यांच्या क्वालिफिकेशन वाईज त्यांना जो काही जॉबला सुटेबल आहे त्या जॉबला त्यांना रिक्रूट केलं जातं. त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये डेव्हलपमेंट करण्यासाठी त्यांना प्रॉपर ट्रेनिंग दिलं जातं आणि कंपन्सेशन त्यांचं सबऑर्डिनेट्स बरोबर केलं जातं. नेक्स्ट, directing. Here the managers direct, guide and oversee the performance of the workers to achieve predetermined goals. Directing is considered as a heart of a management process. हे पण ऑर्गनायझेशनचंच काम असतं. ऑर्गनायझेशनचे जे काही हेड पर्सन असतात तर ते डायरेक्ट करतात सगळ्या एम्प्लॉईजला
त्यांना गाईड करतात काही जर प्रॉब्लेमॅटिक केस वाटली तर, आणि त्यांचे परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट करत असतात की जे गोल आपण डिसाईड केलं आहे त्या पद्धतीने ॲक्च्युअलमध्ये इम्प्लिमेंट होती आहे का प्रोसेस, हे ते बघत असतात. सो इट इज अ हार्ट ऑफ अ मॅनेजमेंट प्रोसेस. Next is a controlling. It is a process of verifying whether everything is happening as per the plan, instructions given and principle established. It is effective and efficient utilization of organizational resources to achieve the desired goal. म्हणजे इथे पण काय केलं जातं की ॲक्च्युअल जसं प्लॅन सांगितलं आहे त्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट होतो आहे का, सगळे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो केले जात आहेत का, सगळे प्रिन्सिपल्स फॉलो केले जात आहेत का, हे चेक केलं जातं, व्हेरीफाय केलं जातं. आणि त्याचबरोबरीनं तुमच्याकडे जे काही अवेलेबल रिसोर्सेस आहेत तर ते सगळे यूज केले जात आहेत का तुमचा गोल अचीव होण्यासाठी, हेही त्याच्यामध्ये चेक केलं जातं. सो दॅट इज कंट्रोलिंग. अँड लास्ट इज अ बजेटिंग. इट इज अ की ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट. It is the process of calculating the cost of necessary purchases, including services, working capital and सोर्सेस एक्सेट्रा. फायनान्शियल मॅनेजमेंटची की आहे बजेटिंग म्हणजे, आणि हे म्हणजे काय असते, टोटल कॉस्ट असते कशाची, तर इन्क्लुडिंग सर्व्हिसेस म्हणजे काय काय सर्व्हिसेस तुम्ही एम्प्लॉईजला देत आहे ते सगळ्याचे चार्जेस, वर्किंग कॅपिटल म्हणजे त्यांची सॅलरी, आणि सोर्सेस म्हणजे तुम्ही जे काही रिसोर्सेस वापरले आहेत हे सगळ्याची टोटल कॉस्ट, म्हणजे तुमची जे काही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वापरली आहे, वॉटर सप्लाय वापरला आहे किंवा रॉ मटेरियल्स वापरले, त्या सगळ्याची टोटल कास्ट दॅट टोटल इज कॉल्ड एज अ बजेटिंग. मग ह्या सगळ्या 6 गोष्टी जेव्हा तुम्ही फॉलो करता तेव्हा तुम्ही गुड मटेरियल मॅनेजमेंट करत असता. सो दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियल मॅनेजमेंट. थँक्यू.